হ্যালো, আমরা আজকে ট্রি সিরিজের ৩ নম্বর লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা গত লেকচারে বাইনারি ট্রি কি জিনিস এবং তার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি। আজকে লেকচারে আমরা একটা বাইনারি ট্রি তৈরি করব এবং কিছু কোড দেখব। সো বাইনারি ট্রি অথবা একটা ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার কে বলা হয় একটা নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার। এটা মানে এর আগে আমরা একটু বুঝি। সো আমরা যেসব আগে ডেটা স্ট্রাকচার গুলো দেখেছি, অ্যারে এবং লিঙ্ক লিস্ট, these data structures were called linear data structures because আমরা একটা ট্রি এবং একটা অ্যারে অথবা লিংক লিস্টে যখন আমরা ট্রাভার্স করি তখন no matter where we start from, we always move in a straight line in order to capture all the cells. For a linked list, no matter which node I start from, I have to move in a straight line to capture all the nodes, no matter how long the linked list or the array is. আমরা একটা স্ট্রেট লাইন দ্বারা আমরা সোজা আগাতে থাকি। কিন্তু আমরা যদি একটা ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার আঁকি এবং খেয়াল করি যে একটা ট্রি প্রত্যেক লেভেলে we already know what level means, প্রত্যেক লেভেলে কিন্তু expand হয়, ঠিক না? It means that if we start from any node, for example the root, and if we move along a straight line, আমরা যদি কোনো straight line আকারে আগাই তাহলে দেখা যাবে যে আমরা যে কোনো একটা ব্রাঞ্চ ধরে আগাচ্ছি, কিন্তু মাঝখানে যে স্প্লিট গুলো হচ্ছে এই স্প্লিট গুলো কিন্তু আমরা ক্যাপচার করতে পারছি না। So if we move along a straight line in a tree, we cannot capture all the nodes. For example, if we start from here and move along the left, every node which has been splitted on the right stays uncaptured. এখন, how to deal with this problem? একটা solution হচ্ছে recursion, আরেকটা solution হচ্ছে an easier solution is an array representation. তার মানে হচ্ছে আমরা এই tree কে একটা array তে convert করে ফেলবো। যদি আমরা একটা অ্যারেতে কনভার্ট করে ফেলি, we know that an array is a linear data structure, তাহলে আমার এই নন লিনিয়ার ট্রিকে আমি লিনিয়ারলি অ্যাক্সেস করতে পারবো। So a linked list representation is something we call a dynamic representation, and an array representation is called a sequential representation. এখন একটা ট্রিকে কিভাবে আমরা লিঙ্কড লিস্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? মজার জিনিস হচ্ছে একটা ট্রি অলরেডি ইজ এ লিঙ্কড লিস্ট। কিভাবে? লিঙ্কড লিস্টের ব্যাখ্যা হচ্ছে দুইটা নোডের মাঝে কানেকশন আছে so that we can move from one node to the other. For example, in a single linked list, between two nodes, I have one connection so that we can move from one node to the next. In a double linked list, we have two connections so that from one node we can move to the next and to the previous. Now, if we draw a tree, so this is exactly like a linked list. Between two nodes, we have a connection so that we can move from one node to the other. Again, between two nodes, there is a connection so that we can move from one node to the other. একটা লিঙ্ক লিস্ট আর একটা ট্রির মধ্যে একটা ছোট্ট তফাৎ হচ্ছে, লেটস সে আমরা এখন শুধু বাইনারি ট্রি নিয়ে ফোকাস করি, লেটস ফরগেট আদার ট্রিজ। The তফাৎটা হচ্ছে in a single linked list, every pair of node had exactly one link, not two, not zero. So the number of links or the number of connection was fixed between
a pair of nodes. For a double linked list between a pair of nodes, there were two links, one to go to the next node, the other to go to the previous node. তার মানে হচ্ছে number of links ছিল fixed. কিন্তু for a tree, the number of links is not fixed. For example, আমরা যদি এই নোডের দিকে তাকাই, let me use a different ink. If I look at this node, this has two connections. And এই নোড থেকে আমি এই নোডে আসতে পারি, আবার এই নোডে আসতে পারি। আমার ট্রিটা যদি এমন থাকতো, তাহলে আবার এই নোড থেকে আমি শুধু একটা নোডে কানেক্টেড ছিলাম। আবার এই নোডগুলা আবার কারোর সাথে কানেক্টেড না। ঠিক আছে? So it's not fixed. A node can have 0 connections, 1 connection, or a maximum of 2 connections for a binary tree. এটাই হচ্ছে তফাৎ আর কিছুই না, and the rest of the concept is exactly the same. So you see, it is very easy to visualize when we represent a tree using a linked list. এখন একটা ট্রি আবার অ্যারে দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এখন আমি কিভাবে অ্যারে দিয়ে represent করব? First of all, we know that for an array we need to know the length. এখন আমরা একটা অ্যারে যদি নিব, কত লেন্থে নিব? অ্যান্সারটা হচ্ছে 2 to the power h plus 1. For example, for a tree of height h, we need an array of length 2 to the power h plus 1. So for this array, এটার height হচ্ছে 2. তাহলে আমাদের এই পার্টিকুলার ট্রিটা এটা অ্যারেতে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার যে অ্যারেটা প্রয়োজন সেটা লেন্থ হতে হবে 3, মানে হচ্ছে 2 to the power 2 plus 1, which is 8. ঠিক আছে? So I need to have an array of length 8 from 0 to 7, and we can convert বলতে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের নোডের ভিতর যে এলিমেন্টস গুলো আছে ওই এলিমেন্টস গুলো আমরা অ্যারের ভিতরে রাখবো। আমরা অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশনটা একটু পরে দেখছি, আগে আমরা লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে একটু ভালোভাবে দেখে নিই। এখন আমাদের যেহেতু ট্রি একটা ডেটা স্ট্রাকচার, আমার এই ডেটা স্ট্রাকচারের উপর বিভিন্ন রকম কাজ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা ট্রি এর উপর কিভাবে আমি ইটারেট করব? সেটা হচ্ছে question is how to iterate. Iterate as in how to capture all the nodes. Capture all the nodes in a tree. So one way is এবং এখন আমরা we are looking at a tree represented or created using a linked list. এটা আমরা একটু পরে দেখছি। তো আমার একটা ট্রি আছে, এরকম একটা ট্রি আছে। এখন এটা array represented না, তার মানে হচ্ছে it's non-linear in nature right now. Therefore, we cannot use a loop, right? We saw why we cannot use the loop. আমরা যদি এখানে loop use করি তাহলে we will see that a lot of the nodes will be uncaptured. তো আমি এখানে iterate করার জন্য loop ব্যবহার করতে পারবো না। এবং সলিউশন হচ্ছে recursion use করতে হবে। মানে কেন এবং কিভাবে recursion use করব এটা আগে আমরা জানি। If you look carefully, the tree data structure itself is recursive. কিভাবে? A tree is made up of smaller trees. দেখি আমরা। This entire tree has a root. This is a root. And this root has another tree on its left. And this particular node root has another tree on its right.
And this is true for all the other nodes. If I look at this one, let's use a different color. If I look at this one, this has another tree on its left, and on its right, it doesn't have any trees. For this one, it doesn't have any trees on the left, but it has a tree on its right. Again, this particular node has a tree on its left and tree on its right. And we already know from the previous lectures that a single node is also a tree. Please don't forget, a single node is also a tree. And we already know the definition of recursion, right? A recursion is basically breaking down something into smaller pieces. And a tree is basically a a combination of smaller trees. So we can break an entire tree into smaller pieces, and when we join those smaller pieces, we get the tree back. And this is basically the definition of recursion and the definition we can apply on the tree data structure. Hence, we call a tree a recursive data structure. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি first of all আমরা একটা tree কে একটা segment আগে ভাগ করি. Let's first name them. Right. Let's call it A, B, C, D. Call it E, F, and G. এবং এটা যদি আমরা একটু ছোট আকারে ভাঙি, আমরা বলতে পারি এই এতটুকু ভাঙলাম। আবার আমরা B থেকে আবার শুরু করতে পারি। B থেকে কি করতে পারি? D. B এর right নাই। We can look at C. C is only connected to G. C doesn't have a left, right? So we can look at D. D is connected to E and F. Finally, E and F are single nodes. So we can break this entire tree in these small segments. Now, if we apply recursion মানে কি? We do some task on one part of the or some portion of the entire structure, and the same task is applied on all the segments. আবার বলি, recursion আমরা কি করি সেটা হচ্ছে আমরা একটা কোনো কাজ করি একটা টুকরাতে, আমাদের একটা ইনিশিয়াল একটা স্ট্রাকচার আছে এখানে ট্রি, এটা কোনো একটা স্মল পিসে ছোট একটা টুকরাতে একটা কাজ করব এবং রিকার্সিভলি আমরা একই জিনিস বাকি টুকরাতে করব. In this way we can capture all the nodes in a linked list. So গতবার আমরা যখন ইটারেশনের কথা লুপের কথা বলছিলাম, তখন একটা প্রবলেম দেখছিলাম যে if we started from a node and if we moved linearly, তাহলে আমরা সমান যে কোনো একটা ব্রাঞ্চ আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি এবং বাকি ব্রাঞ্চগুলো আনঅ্যাক্সেস থাকে। কিন্তু আমরা যে রিকার্শন ইউজ করি কিভাবে, dividing the entire tree into small segments and applying the given task on all segments, then all the nodes will be captured. ঠিক আছে? So this is why recursion is extremely beneficial when we are working with trees, because tree itself is a recursive data structure. So আবার যেটা বললাম এটা আবার একটু repeat করি. A tree, a single node is a tree. It's made up of or trees on the left and trees on the right. Or this entire tree is made up of root with a left subtree. Left subtree means a tree on the left, and with a right subtree. And this rule or this is true for every node. For example, not just for root,
For any node in the tree, it has a left subtree and it has a right subtree. Therefore, if I apply some task on this segment, or let's say we want to print. So if we print or we apply the print function on the node itself, and then we apply the print function on this segment of the tree and this segment of the tree, the print function is eventually applied on all the nodes, because we know that the left subtree is nothing but a node with another left subtree and another right subtree. So let's show again. Okay, so so tree is nothing but a node with a left subtree and a right subtree. So I want to apply, or I want to iterate, or I want to capture all the nodes. So I start from the root, and for example, I want to paint the nodes with some color. Let's say we want to paint all the nodes with the color pink. So we color the root, and we apply this function on the left subtree and the right subtree. And we know that a left subtree is nothing but another node with a left subtree and with a right subtree. The right subtree is nothing but another node with a left subtree and a right subtree. So if I apply the same function that we applied on this particular node, the same thing will take place over here. So this node will be printed pink. This node will also be painted pink, and then the same function will be applied on this portions. And these portions are nothing but, again, a tree with subtrees. And eventually, all the nodes will be painted pink. I hope you get the basic idea how we will apply different functions on trees using recursion. Now let us create a tree, a binary tree from scratch. And this is extremely important. We already know that a tree is nothing but a linked list. Therefore, we need a node class. A single linked has one variable called next so that it can store one address. A doubly linked list has two variables so that it can store two addresses. And a tree must have three addresses, one for the left child, one for the right child, and the other for the parent. Now let's forget the parent for now. Let's only work with the left child and the right child. Okay. So for a tree, the node class also has two variables. Let's call them left and right. And we have the variable to store the element, right? Now my job is to create a binary tree. Let's say this is the tree we want to create. And we will create this tree using recursion.
This is the function, let's say xyz. We are given a variable I initialized to 0, and we are given a node which is initially none because we have not created anything yet. So I is basically the level, okay? So we need to create a tree of until it reaches level 2, okay? Until it reaches, we have to create a node till level 2. So the first thing we need is we need to check whether we have reached uh, our boundary or not. Our boundary is 2. We cannot exceed 2. We cannot move to 3. So the first check we give is if I is less than 3. If I is less than 3, we have to create our first node, and that is the root. So we check if n equals none. We are exactly creating like we created a linked list. So we will be creating the first node of the tree or the first node of the linked list, and we check whether n is none or not. If n equals none, it means we haven't created anything yet. So we will create the first node of the tree. Equals node. So this is created. So the pink ones are the one I have created, and this is the black ones are the one I have to. Well, this is what my output should look like. So after creating the first node, we need to move to the next level. And moving to the next level is nothing but a recursive call, where I increment 1 and we send the root, because the rest of the nodes will be created connected to the root. So we send the level, the updated level, and the root. So at the next state, in the next state, the value of I is 1, and 1 is still less than 3, and n is not none this time because I have the root. Therefore, I go to else. In the else portion, what we do is we create 2 nodes, right? We create 2 nodes. So I created 2 nodes. Now I have to connect the new nodes with the root. And the left node will be this node, the left one. Let this be x and let this be y. Y should be connected with n's left. So let's write n of left equals x. Similarly, we will join y with n's right. Now we have created this part. And now look carefully. We know that the remaining portion, these 2 nodes, creating these 2 nodes is exactly like the, what we have done over here, creating these 2 nodes. Right now we have created these 2 nodes, and creating these 2 nodes and this pair of nodes is exactly like what we did just now. Therefore, if we make a recursive call, these nodes will be created in the function. Okay, we do not have to worry about it because we can see from the picture clearly that creating a pair of nodes is basically what we did right now. So what we have to do is just move to the next stage or move to the next state, and
let the recursion do its work. We have to make a recursive call here, and we have to send an updated value of I with X over here. So when we send X over here, we're talking about creating these two nodes, and we have to make another recursive call with an updated value of I with Y over here, because when we say Y over in the second recursive call, we mean to create these nodes. See if this makes sense. Again, the beauty of recursion and tree is if we can successfully, or if we can create one portion of the tree, the rest of the portions we do not have to worry about, because this will be taken care of, or this will be taken care by recursion. So in the next lecture, we are going to visualize what we have, the code we have just written. So this lecture ends over here. Thank you.